मीठी महक गुजरातनी, मीठी महक गुजरातनी। અહીં વંદના થાતી કાયમ સોનેરી પ્રભાતની, અહીં વંદના થાતી કાયમ સોનેરી પ્રભાતની। मीठी महक गुजरातनी, मीठी महक गुजरातनी। શ્વાસમહી ગુજરાત અને ઉચ્છ્વાસમાં ગુજરાત છે। અહીં મિલનમાં કે પછી પ્રવાસમાં ગુજરાત છે। વૃક્ષ પવન પહાડ લીલા ઘાસમાં ગુજરાત છે। વૃક્ષ પવન પહાડ લીલા ઘાસમાં ગુજરાત છે। કર્મ કૌશલ સ્નેહ સરોવર કમી નથી કોઈ વાતની। मीठी महक गुजरातनी, मीठी महक गुजरातनी। ચંદનથી પણ અધિક સુવાસિત અહીંની માટીના કણકણ। સાબર તાપી અને નર્મદા ચાંદી જેવા ચમકે રણ। નાવ ચલાવે રેતીમાં એવો શૂરો એક એક જણ। નાવ ચલાવે રેતીમાં એવો શૂરો એક એક જણ। અહીં ગવાતા ગરબામાં પણ રાત ઝૂમે રણિયાતની। मीठी महक गुजरातनी, मीठी महक गुजरातनी। મીઠી મહેક ગુજરાતની આ ટીવી શ્રેણીમાં રાજ અને નીલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, ગુજરાતની એક કહેવત છે કે એકથી ભલા બે, અને જો આ જ કહેવતને બીજી રીતે લઈએ તો જાજા હાથ રળિયામણા। તમને શું લાગે છે કે પહેલી જે કહેવત છે એના મર્મને ગંભીરતાપૂર્વક લઈને સફળ થનારા કોઈ હશે ખરા? અને હશે તો એ ક્યાં હશે? કોણ હશે? જાણવું છે તમારે? તો આવો શિકાગો શહેરમાં રહેતા રાજ અને નીલનો તમને ભેટો કરાવી દઉં। તમે હમણાં કીધું કે તમે તમારા ભાઈ અને પપ્પા સાથે મેડસ્ટાર લેબોરેટરીઝ બાય કરી, તો તમારી ઇનિશિયલ સ્ટ્રગલ શું હતી? Wow, that's a good question. Initially, હું મોડલમાં કામ કરતો હતો for many years, અને I had a corporate job, beautiful office. I was making great money there, but I wanted to do some kind of business. So when this opportunity came up, the struggles we had was leaving that corporate job, coming over to a small company. Like I mentioned, it was only like a 1.2, 1.3 million dollar company. Learning the medical terminology. I am a finance and a marketing guy. I have an MBA. I don't know anything about medical terminology. So that was very difficult. The most difficult part was then going out and getting business. I was supposed to be the marketing guy to go and get the business. It was very difficult. I'd drive, I'd see a doctor's office, I'd stop, go inside, give the girls in front pens and make small talk with them, make them laugh, and slowly push, can I go see the doctor, you know? And then the doctors usually liked me and stuff like that. At first it was very difficult because when I cover the Medstar Lab. So for me, I have to explain we're a clinical laboratory, we're been around for this many years, you know, so getting the name out, Medstar was very difficult at first. But I'd give out golf balls and pens and stuff like that. So everywhere you go, any doctor's office, whether they use Medstar or not, I want Medstar everywhere. Like stuff like this, even given paper, they don't use Medstar, it's okay. Use Medstar I give them Medstar stuff. So
if they have a problem with their lab, my number's right there. They can always call me. So it was very difficult at first trying to get business because nobody knew Medstar. So I would walk, knock on doors, and try to get business, handshake, talk to the girls in front, you know. And yeah, so it was a struggle at first. I mean, you know, and then the doctors didn't pay, so we have to build the insurance. So it takes 90 days, you know, to get payments. So for the first 6-8 months, you know, I didn't get paid, so it was a little struggle. But knock on wood, my wife was doing well, so I had a little backup there. But then, you know, after a couple of years, we hired one sales rep to help me out. In the first 3 years, we tripled business. So we were on the street my whole day, you know, as I come in the office at 9 o'clock, you know, learn the stuff in the office, see what's going on with the employees. At 12 o'clock, I'm out on the street, knocking on doors, meeting new doctors, seeing existing clients, making sure they get the results on time, and stuff like that. So yeah, so we you know, struggled in the beginning. Now we have a great name out there. We have billboards with Medstar, stuff like this. So everybody knows Medstar. Now we got, you know, 300 some odd employees. So we went from roughly 60 employees to 300 employees. And you might say you went from 1.6 million to 25 million with only 300 employees. If you had 60 before, well, yeah, we have a lot of technology, so you don't need that many employees. તમે મેડસ્ટારમાં ક્યાંથી જોડાયા? હું મેડસ્ટારમાંથી August 1st, 2001 માં શરૂ કર્યું અહીંયા. અમે મેડસ્ટાર February 1st, 2001 માં ચાલુ કર્યું અને August 1st 6 મહિના પછી એને આવી ગયો. આ સુભગ સમન્વય કેવો છે? આપણને ચકિત કરી દે એવો છે. હક ફરજ વહેંચી લીધા છે, સુખના સરખા ઘૂંટ પીધા છે, થોડા તીખા થોડા મીઠા છે, આવા ભાઈઓ ક્યાં દીઠા છે. કામ બધા સમજી લીધા છે, એમના ગણિત સીધા છે. કોઈનું ખોટું ક્યાં કરવું છે, જીવન કોઈની સેવામાં ધરવું છે. છે દર્દીઓનું હિત નજરમાં, ડાઘ વગરની પ્રીત નજરમાં. અહીં દુઃખ થોડું ને સુખ જાજુ છે, આ એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. આ સુભગ સમન્વય કેવો છે? આપણને ચકિત કરી દે એવો છે. શૈક્ષણિક લાયકાતની વાત કરીએ તો નીલભાઈએ માર્કેટિંગ અને ફાઇનાન્સનું શિક્ષણ લીધું છે. આ ઉપરાંત એમણે શિકાગોમાં MBA પણ કર્યું છે, જ્યારે રાજભાઈએ બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે. તમારું એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? મારું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ, હું યુનિવર્સિટી ઓફ વિસ્કોન્સિન મેં માર્કેટિંગ અને ફાઇનાન્સ કર્યું છે for my undergraduate, and then I got a job at Motorola, and I also went for my MBA in Chicago while working. My educational background is I did a bachelor's in biochemistry from Marquette University in Milwaukee, Wisconsin, and then did my graduate degree in occupational therapy from Midwestern University in Downers Grove, Illinois. And I went and worked at Cook County Hospital and Merck Pharmaceuticals. મેડસ્ટાર કેવી રીતે ચાલુ થયું? Wow, it's a long story. About 14 years ago, the gentleman who used to own Medstar Laboratory, you know, my dad used to own medical centers, and he used to service his medical centers. And they, you know, I got into a bad jet ski accident. He came to visit, and he wanted originally for me to work for him. And then I talked to my dad and Raj and said, hey, instead of working for him, we should buy it out. Mm-hmm. So then, you know, we figured out a way how we can possibly buy the lab out. At that time, it was very small. It was about a 1.2, 1.6 million dollar company at that time. And within 14 years, well, the first 3 years we tripled business. So we did very, very well, you know, that way. And right now we're close to about 25 million dollar company. So we've grown dramatically. We were in River Forest before, but she just 5 years ago, તમે મેડસ્ટારમાં કેવી રીતે જોડાયા?
તમારા ફાધરના કહેવાથી કે પછી તમારે પોતાને એવું લાગ્યું કે તમારે જોઈન થવું છે મેડસ્ટારમાં? ના, એટલે 2001માં જ્યારે મેડસ્ટાર લીધું પ્રીવિયસ ઓનરથી ત્યારે હું મર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં કામ કરતો હતો અને પછી 6 મહિના પછી હું અહીંયા ચાલુ થઈ ગયો. પણ એ તો પહેલાંથી થવાનું જ હતું, મારે કરવું હતું. એટલે સો મારા ડેડી ને મોટા ભાઈ નિયો એન્ડ માયસેલ્ફ સાથે કરવાના હતા. એટલે એ તો એવું જ હતું, અમે લેવાના હોય તો તને સાથે કરવાના હતા. Or we weren't going to do it, you know? We were going to start a business anyway, and this was something, my background's in finance and marketing. I have an MBA, I have no clue about medical industry, you know, so at first he was at Merck and I was at Motorola and I started over here. And then I started growing rapidly. Raj, because he's got a science background, like, hey, if he can help out and do inside operations, because he knows the medical terminology, all that kind of stuff, he can handle all the inside operations, and I was a salesman. So I knocked on doors and got the clients in, and he, made sure the tests were done properly and staffing and all that kind of stuff. Make sure that all the tests, all the quality control, all the results are all perfect, and so our clients are happy. So if our marketing team clients they bada le aave ne apu quality saru na hoy to they're not going to stay and you won't get new people. So it all works very hand in hand. So a strong outside force and a strong inside. That's how we've grown. Our mentality is, the customer comes first, the client comes first. Every specimen that we analyze, we treat it as if though it's our own. That's our slogan, actually. So yeah, we treat every specimen as our own. That's our motto. So then that way we give the best quality, because we think that if the specimen is આપણા મમ્મી કે ડેડીના સ્પેસિમેન હોય કે આપણા સ્પેસિમેન હોય તો અમે સાચવીએ અને બીજા બધાને ના સાચવીએ એવું નથી, બધાને સરખું જ એવું રાખવાનું. That's why we got big, and that's the mentality we started with, and that's how we continue moving. But people asked, how did you guys do it compared to all the other labs out there? And what we did was, because I come from technology background, we added a lot of technology here. We told ourselves, what can we do to stand apart from our competitors? So we added a lot of technology. Before it was all paper and all that stuff, and we made sure that we got all electronic. We try to have our results a lot quicker than our competitors. So if a doctor gets in the office, first thing in the morning, he can look on the internet and get his results. And how can we do that? Well, first of all, what he did was had our medical technologist work overnight. Where our competition, the med techs got there in the morning, they ran the test, got the results out within 2 days. We did it overnight. We bought top of the line equipment, have 2 of each equipment in case one goes down, the results still get out to the doctor no matter what by 10 o'clock the next morning. The biggest thing that was our goal. Right, the biggest thing, the reason we did all that is the doctor office enter time, the results are there. And the results from patient he'll have all the results complete. That's the key. So they don't have to wait until afternoon. It's morning, first thing. When we started, I think we had 50, 60 doctors' offices. Right now, I think we're up to close to 800 medical offices throughout Chicagoland, Indiana, Wisconsin. We just recently bought a lab in Tampa, Florida, and we're looking to acquire more in California. So we've grown in leaps and bounds, based on our quality. So quality speaks for itself. We can knock on as many doors as we want. Doctors would love to use us, but if the quality's not good, so quality has to back it up, and that's what we did. And we've gone head to head against doctors, saying, oh, the patient went to the hospital and this was the result. We went head to head against them, did it twice and stuff like that, and we verified that, hey, our result was right. Maybe our competitor made a mistake, and we proved it. So doctors like that, and they're very happy. બે ભાઈઓ, બે મિત્રો, બે વિદ્યાર્થીઓ કે પછી વ્યવસાયના બે ભાગીદારો એકબીજાના પૂરક હોય એમાં કશું ખોટું નથી. આ પ્રકારની સ્વસ્થ સમજદારી બંનેની પ્રગતિ કરાવે છે. પણ જો ઈર્ષા તત્વ હોય તો અધોગતિ થાય છે. નીલ અને રાજ
બંને ભાઈઓ પોતાની અને એકબીજાની આવડતો અને મર્યાદાઓથી પૂરેપૂરા વાકેફ છે, તેમજ પોતે સ્વીકારેલી જવાબદારીઓમાં પણ કોઈને જ કશું કહેવું પડે એમ નથી. મેડસ્ટારનું અંદરનું કામ બધું જ રાજભાઈ સંભાળે છે, જ્યારે બહારનું બધું કામ નીલભાઈ સંભાળે છે. તમારી અત્યારે પોઝિશન શું છે કંપનીમાં અને તમારો કાર્યક્ષેત્ર શું છે? Well, that's a good question. I'm the CEO of Medstar Laboratory. Let's see. I oversee, since I started in marketing, I oversee the marketing department, and I still do marketing myself. I have not changed anything. Office by 9 o'clock out છું. From 9 to 12, બધા employees શું કરે છે અને મારા emails and voicemails બધું check કરું. 12 o'clock, હજુ પણ I'm out on the street from 12 o'clock to 6:30, 7 o'clock at night. I get home around 7:30, 8 o'clock at night. So just because હું CEO છું doesn't mean I've changed anything. હજુ પણ જે કરતો હતો એ જ કરું છું. But I handle the marketing department now. Before એકલો હું હતો, now we have a big marketing department. I oversee the financials over here and technology. એટલે અમારા computer department ને હું help કરું છું because મને technology નું ખબર છે. Raj, our managing director, એ બધું technical lab નું અને customer service નું handle કરે. So that's how અમે બે બ્રેકઅપ કર્યું છે. એ ઓલવેઝ ઓફિસમાં હોય ફ્રોમ 9 to 5 અને હું 9 થી 12 વાગે. Then on the street still handshake karo and knock on doors for new business. So and now we have hospital businesses, we have 57 nursing homes and about 800 medical offices throughout Chicagoland, Indiana, Wisconsin, and like I mentioned before, Tampa is our new facility there, and we're looking to purchase more in Los Angeles area. તમારી અત્યારે કંપનીમાં શું પોઝિશન છે? અત્યારે અમારું પોઝિશન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે અને એટલે મારું કામ જે છે અહીંયા ઓપરેશન મેડસ્ટારની અંદર બધા રિઝલ્ટ સારી રીતે જાય અને ક્વોલિટી કંટ્રોલ ને બધું એવું બધું રાખવાનું, સારી રીતે રાખવાનું, એવું બધું મારું રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. તમારી કંપનીનું શું કાર્યક્ષેત્ર છે? અમે ક્લિનિકલ લેબોરેટરી છે, એટલે તમે ડૉક્ટરની ઓફિસમાં જાઓ ને whether healthy or not healthy ને બ્લડ ટેસ્ટ લે તમારું, તે અહીંયા આવે આપણું લેબમાં ને બધું લેબ બ્લડ એને એનાલાઇઝ કરીએ ને રિઝલ્ટ પાછા ડૉક્ટરને આપીએ એટલે ડૉક્ટર તમને ડાયગ્નોઝ કે ટ્રીટ સારી રીતે કરાય. આજથી લગભગ 14 વર્ષ અગાઉ શરૂ થયેલી મેડસ્ટાર લેબોરેટરી એ નીલ અને રાજભાઈના સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રી નરેનભાઈના સાહસની સંઘર્ષ ભરેલી ગૌરવગાથા છે. કહેવાય છે ને કે કઠોર પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી. આપણે સુમિત્રાબેન નરેન્દ્રભાઈ પટેલની સાથે વાર્તાલાપમાં છીએ. તમારો મેડસ્ટારના ઓનર નરેન્દ્રભાઈ પટેલ સાથેનું લગ્ન જીવન અને તમારી જિંદગી વિતાવેલી એનો અનુભવ તમે દર્શકોને બતાવો. સૌપ્રથમ તો હું નંદ સાથે જ રેસ થયેલા છે અમદાવાદમાં અને સાથે જ કોલેજને સ્કૂલમાં ને કોલેજમાં ગયા. ત્યાર પછી વી ડિસાઇડ ટુ ગેટ મેરિડ. વી ગેટ મેરિડ અને ખૂબ જ સુખી અને શાંતિથી જીવન ગુજાર્યું. અને પછી નંદ અહીંયા શિકાગો આવ્યો અને 6 મહિનામાં હું પણ શિકાગો આવી અને બસ અમે એ રીતે અમે આનંદથી અને સુખી જીવન ગુજાર્યું. હવે મેડસ્ટારને આગળ વધારવામાં તમારો શું ફાળો છે? સૌ પ્રથમ તો વિચાર કરતા હતા કે હવે શું કરું છોકરાઓ માટે, કારણ કે નંદે આજ સુધી કોઈ દિવસ જોબ કરી નથી. He was doing the business and he's a happy man and all the time whatever he does is a success in his life અને એના બિઝનેસમાં બી. એટલે પછી અમને બંનેને વિચાર આવ્યો કે મારા 2 બાળકો છે નીલ અને રાજ, એટલે બંનેના માટે આપણે પણ કંઈક જિંદગીમાં કરી શકીએ, કારણ કે આખી જિંદગી તે જોબ નથી કરી તો પછી છોકરાઓ શાના માટે જોબ કરે. એટલે ડિસાઇડ અને પછી એમના જ ફ્રેન્ડને લેબ કાઢવા વેચવાની હતી. એટલે એણે અમને પૂછ્યું કે તમે વિચારો છો કે આ લેબ લો એમ. એટલે પછી વાર્તાલાપ પતી ગયો. પછી હું નંદે રાતે વિચાર કર્યો કે યાર આપણે છોકરાઓને
એમની લાઈફ સુધરી જાય એ રીતે મેં કહું આપણે લેબ લઈ અને શરૂઆત કરીએ. એટલે સ્વામી બાપાનું નામ લઈને અમે લોકો આગળ વધ્યા અને મેડસ્ટાર લેબ લીધી. તમારા જીવનમાં રિલિજનનો શું ફાળો છે એ અમને જણાવો. જિંદગીમાં જે આપણે કંઈ કરીએ છીએ એ બધું ભગવાનની મરજીથી જ થાય છે. એટલે હંમેશા ભગવાનને આગળ રાખીને ગમે તે કામ કરીએ તો આપણે સક્સેસ થઈ શકીએ. અને એ જ અમારો ધ્યેય કે ભગવાનને કોઈ બી કાર્ય કરો, કઈ બી વસ્તુ કરો કે નવી વસ્તુ લો તો ઓલ ધ ટાઈમ વી હેવ ટુ પ્રે ટુ સ્વામી બાપા ફર્સ્ટ. નાનપણથી જ તમે સ્વામિનારાયણમાં માનો છો? મારા પેરેન્ટ્સ ને મારી સિસ્ટર યસ. આપણે તો નાના ધવીનામાં હતા એટલે કંઈ બહુ મંદિરમાં જતા નહોતા. દેન આઈ રિયલાઇઝ કે ના, મંદિર ઇઝ અ મચ બેટર. સો ગમે તે અમે અત્યારે કંઈ બી બિઝનેસ રહીએ કે કશી બી નવી વસ્તુ કરીએ તો પ્લસ સૌથી પ્રથમ અમે સ્વામી બાપાને આગળ કરીએ અને ત્યાર પછી જ આગળ બધું કામ કરીએ. અને એ જ રીતે મારા બંને બાળકોને નીલ અને રાજને બંનેને કહું કે તમે લોકો ગમે તે કોઈ બી વસ્તુ કરો, ઘરમાંથી બહાર નીકળતા બીજે સ્વામી બાપાનું નામ લઈ, ભગવાનનું નામ લઈને આગળ જાઓ અને તમે તમારી લાઈફમાં સક્સેસ થાઓ. એ જ અમારી ઈચ્છા. એટલે એ પ્રમાણે અમે લોકોએ એ લોકોને શિક્ષણ આપ્યું છે કે કંઈ બી કામ કરતાં ભગવાનનું નામ પહેલું લેવાનું. નરેનભાઈએ રાજ અને નીલને ખૂબ સરસ રીતે ટ્રેન કર્યા છે. હવે મેડસ્ટારને આગળ વધારવામાં તમારો શું ફાળો છે અને તમારો શું એડવાઇસ છે બાળકો માટે એ અમને જણાવો. સૌ પ્રથમ તો હું એ જ વિચાર કરું કે નીલ અને રાજ બંને જણા મેડસ્ટારમાં કાયમ માટે બંને બ્રધર ભેગા રહે, સંપીને રહે અને ધંધાને આગળ વધારે. એ જ અમારી ઈચ્છા. અને એ નંદની ઈચ્છા હતી અને મારી પણ ઈચ્છા કે બંને જણા શાંતિથી જીવે અને સુખી થાય. તમારા 2 બાળકો છે, એમનું ફેમિલી વિશે વિસ્તારપૂર્વક અમને જણાવો. નીલ અને રાજ 2 મારા સન. નીલ મોટો છે, એની વાઈફ ડૉક્ટર છે અને એને 2 કિડ્સ છે, નિશાલ અને શ્રેયા. નાનો રાજ એને 2 સન છે જે રોનક અને રવિન છે અને બંને ધંધામાં છે આગળ. બહુ સરસ તમારી સાથે વાત કરીને આનંદ થયો અને આવી રીતે સુખી સંસાર, સુખથી તમે જીવન જીવો એવી સ્વામી બાપાને પ્રાર્થના.